Student. Good morning to one and all. I am Dr. Tariq, Assistant Professor, Department of Biotechnology, Islamia College, one body. So today, microbial technology, the subject. The topic is fermented beverages, like wine, like that. So today we discuss fermented beverages. Actually, the fermented food material is converted to the beverages like wines. Actually, the fermentation ancient practices. It's controlled by human from 5000 BC. It is one of the best process of making alcoholic products from starchy material, etc. The functions of microorganisms, especially yeast strains, are utilized in this process. The Pasteur originally defined the fermentation as respiration without air, that is called as fermentations. Respiration without air. Now, types of fermented beverage. Alcoholic beverages are divided into three general classes like beer, wine, or sprites. The process involved as well as the resulting alcohol content, it's defined the finished products. Beer involves a relatively short, that means incomplete fermentation process, and an equally short aging process, a week or 2 weeks. The result is alcohol content. It's generally 3 to 8%. At the same time, the wine involves larger, that means complete fermentation process, and a relatively long aging process. Sometimes it's going to months or years. The resulting in the alcohol content between 7 to 18%. And Sprite, that means spirits, typically contains 37.5% of alcohol or greater and are not infused with the flavors during the distillation process. However, some modern spirits are infused with flavors after distilling. It's called as absolute Sprite. Actually, the some sources are utilizing the basic food materials, grains, and fruits, vegetables, and some of the other materials, also the sources of the production of fermentation beverages. The grains used in barley, rye, corn, sorghum, wheat, rice, millet, and buckwheat. These are all the grains utilizing the fermentation
beverages. Some of the fruits are utilized in the beverages: grapes, apples, beers, plums, pineapples, bananas, also ginger, and pomace, etc. Some of the vegetables are utilizing in this one: ginger, potato, sweet potato, guava, cassava, molasses, sugarcane, agave. Some other compounds, some other materials, also the sources of the production of fermented beverages like palm, honey, milk, sugars. So these are all the utilizing the sources of material in the production of fermentation products. Actually the media preparations like growth media are required for industrial fermentation. Actually the microbe requires, it's essential for most important, like yeast the microbes requires water, oxygen, and energy sources, a carbon source also, a nitrogen source, and micronutrients for growth. Special considerations like trace elements, antifoaming agents, buffers, growth factors. Some of the precursors, inhibitors, inducers, and chelators. The principles of this process: carbon and energy sources. At the same time, it's utilized in a nitrogen source plus oxygen plus some of the other requirements. It gives to biomass products, byproducts, carbon dioxide, water plus heat generation. These are all the basic principles in formation of the fermentation products. The production outlines: raw materials are stored, cleaned, and taken in the ratio 1:1 ratio. That means raw material 1% and stored material 1%, and soaked in water 25 to 30 degrees Celsius, that is for room temperature. For 2 hours, let the water drain out. So every product, the production is starting the room temperature, soaked in that 2 hours, and absorb the water and the products. Then the ground material is mixed smoothly with the hot water at 50 degrees Celsius and 2.3 percentage of sodium chloride, and then kept into the container, that means fermentation. The container is kept in a clean, dry place at 28 to 30 degrees Celsius for 20 hours for fermentation process. The fermented mass is then allowed to dry at 80 degrees Celsius in a circulating dryer for 6 to 8 hours. Then it's going to the process of fermented mass is mixed with other ingredients such as aspartame, that is one of the enzymes,
malt extract, milk powder, sodium benzoate, sodium benzoate, and vanilla essence. Also, it is one of the flavors like that. The mixed ingredients are packed in a container, sealed and kept in room temperature 1 to 3 months, or refrigerated up to 6 months. Come out the product. The dried fermented mass is soaked into hot water in 35 to 40 ml water per 25 gram of dry product for consumption. Finally, the general production scheme. This is the outline structure of these fermentation beverages. Actually, you go into the apply the raw materials, that means fruit juice is going to the molasses, then storage containers. This is going to the seed and samplings, then it's going to the mashing and equipment. This equipment is going to the some of the 3-4 types: concentration, extractor, reactor, and a purifier. So everything is step by step is going to the process, and finally the purifiers gives to 95% of alcohol, that means grade 1 special grade, and reactors going to the dryer. It is 99% of alcohol gives in the dryer portion, so that it is active sludge treatment is continues the process. It is effluent will be disposed in separate channel. At the same time, the animal feed by byproducts also it's collects on the one of the collection points are there, so that the source of alcohol is stored in separate way. So each and every way, for example, step 1 is concentration. Concentration, some of the effluent will be discharged, and extractor is going to the storage of source of alcohol, and reactors going to the dryer formation, that is called 99% alcohol, and reactor then give to purifier, that is the grade 1 95% of alcohol. So that I conclude that it is the one of the scheme is the formation of the fermented beverages. I once again tell in Tamil. தம்பிங்களாம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க. ஃபர்மெண்டட் பெவரேஜஸ் அப்படின்னா நொதித்து உருவாக்கக்கூடிய ஒரு லிக்யூட் ஐட்டம், தட் மீன்ஸ் பெவரேஜஸ், குளிர் பானங்கள்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த பானம், அதாவது நொதித்தல் மூலயமா ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி வரக்கூடிய யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பானத்துக்கு தான் ஃபர்மெண்டட் பெவரேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வீடுகள்லேயே அது மாதிரி நொதித்தல் செய்கிறாங்க. கேர்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த கேர்டை வந்து ஃபெர்மெண்ட் ஆகுது, மில்க் வந்து ஃபெர்மெண்ட் ஆகுது. வீட்டில் சமைக்கக்கூடிய இட்லிக்கு அரைக்கக்கூடிய, பஜ்ஜிக்கு அரைக்கக்கூடிய மாவு வந்து வச்சுன்னா 2 hours வச்சாங்கன்னா புளிச்சு போயிடும், புஷ்னு வந்துடும். ஸோ இது மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்டு நேச்சுரலாக நம்ம வீட்டிலையே டெய்லி அதை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் இண்டஸ்ட்ரியல் லெவலில் வந்து பெவரேஜஸ் தயாரிக்கிறாங்க, ஒயின்னு, பியரு, அது மாதிரி. ஸோ அதோட ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் வந்து இங்கே மைக்ரோப்ஸை யூஸ் பண்ணி செய்கிறது, அவ்வளோதான். இது வந்து ஆதி காலத்தில் 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஹியூமன் வந்து கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஆன்சியன்ட் ப்ராக்டிஸ்.
இதில் ஆல்கஹாலிக் ப்ராடக்ட் தான் நிறையா வந்து தயாரிக்கிறாங்க. ஸ்டார்ச் யூஸ் பண்ணி மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க, லைக் ஈஸ்ட் போட்டு. அப்புறம் வந்து பேஸ்டர் வந்து முதல் இதோட ஃபெர்மெண்டேஷனை வந்து ஒரு நேம் கொடுக்கறதுக்கு ரெஸ்பிரேஷன் வித்தவுட்டு ஏர், ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும் ஆனால் ஏர் இல்லாமல், அதுக்கு பேர் தான் ஃபெர்மெண்டேஷன் அப்படின்னு டேர்ம்ஸ் வந்து கொடுத்தாரு. சம் ஆஃப் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபெர்மெண்டட் பெவரேஜஸ். ஆல்கஹாலிக் பெவரேஜஸ், ஆல்கஹாலை யூஸ் பண்ண கூட பானங்கள் தயாரிக்கலாம். அது வந்து 3 மெத்தட் இருக்குது. ஆல்கஹாலை மட்டும் யூஸ் பண்ணி செய்கிறது கிடைக்கக்கூடியது பீரு, வைனு அண்டு ஸ்ப்ரைட். இந்த ஸ்பிரிட், இந்த 3மே வந்து ஆல்கஹாலை வச்சு பேஸ் பண்ணி தான் தயாரிக்கிறது. இதில் என்ன இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்கஹால் தான் இதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருக்கும், ஃபினிஷ்ட் ப்ராடக்டாக வரும். உதாரணத்துக்கு பீர் வந்து இன்வால்வ் ஆகணும்னா அது வந்து இன்கம்ப்ளீட் ஃபெர்மெண்டேஷனாக இருக்கும். அதாவது ஒரு வாரத்துலேருந்து 2 வாரத்துக்குள்ளே நம்ம தயாரித்து வெளியே எடுத்துட்டோம்னா 3 to 80% வந்து ஆல்கஹால் இருக்கும். அதுக்கு பேர் பீர். வைனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 7லேருந்து 18% ஆல்கஹால் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வைன். ஓகே, இது வந்து சில மாதங்கள் சில வருஷங்கள் கூட இதை வச்சுக்கலாம். ஆனால் ஸ்ப்ரைட்டுன்னு தயாரிக்கிறது 37% ஆல்கஹால் தான் இருக்கும். அதாவது பியூர்டு ஆல்கஹால், தட் மீன்ஸ் ஓட்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுவும் வந்து அப்சல்யூட் ஆல்கஹால். இவ்வளோ தான் இது. இதில் ஃப்ளேவர்ஸே ஆட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த ஃபெர்மெண்டட் பெவரேஜஸ், குளிர்பானங்கள், அதாவது நொதிக்க வச்சு புளிக்க வச்சு உருவாக்கக்கூடிய அது பானங்களை, அது வைன் பீர்னு சொன்னோம்ல, அது தயாரிக்கிறதுக்கு சோர்ஸ் வேணும். அந்த சோர்ஸ் வந்து தானியங்கள் மூலயமா கொடுக்கலாம், ஃப்ரூட்ஸ் மூலயமா, வெஜிடபிள்ஸ் மூலயமா, அது எல்லாமே மற்ற பொருள் மூலயமாவும் இந்த ஃபெர்மெண்டட் பெவரேஜஸ் தயாரிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கிரெயின்ஸ், தானியங்கள் மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா பார்லியை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பெவரேஜ் தயாரிக்கலாம். அடுத்தது கார்ன், சொர்க்கம், சோளம், கோதுமை, அரிசி, கம்பு, கேழ்வரகு, பார்லி, இதை வச்சு தயாரிக்கலாம். அடுத்தது ஃப்ரூட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது திராட்சை, ஆப்பிள், பேரிக்காய், ப்ளம்ஸு, பைனாப்பிள், பனானா, இதை வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது வெஜிடபிள்ஸில் பார்த்தா ஜிஞ்சரு, பொட்டேட்டோ, ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ, அடுத்தது கரும்பு, இதை வச்சு எல்லாம் வந்து தயாரிக்க முடியும். இது இல்லாமல் பனை மரத்துலேருந்து எடுக்கக்கூடிய கல்லை யூஸ் பண்ணி தேனை வச்சு கூட இப்போ தயாரிக்கிறாங்க, பாலை வச்சு தயாரிக்கிறாங்க, இனிப்பு, சுகர், சர்க்கரையை வச்சு கூட தயாரிக்கிறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சோர்ஸஸ் யூட்டிலைசிங் இன் த பெவரேஜஸ், ஃபெர்மெண்டட் பெவரேஜஸ். இப்போ அதுக்கு தயாரிக்கக்கூடிய பொதுவான முறைகள், ஒரு மீடியா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஃபெர்மெண்டேஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேணும். அந்த மைக்ரோப்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக மைக்ரோப்ஸ் தேவைப்படும். வாட்டர் வேணும், ஆக்சிஜன் வேணும், எனர்ஜி சோர்ஸ் வேணும், கார்பன் சோர்ஸ் வேணும், நைட்ரஜன் சோர்ஸ் வேணும். இது இல்லாமல் நியூட்ரியன்ஸ் வேணும், மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் க்ரோத்துக்காக. ஓகே, அதே மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் வேணும், ஆன்டிஃபோமிங் ஏஜென்ட்டு, பஃபரு, க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ், இன்ஹிபிட்டர்ஸ், இன்டியூசர், அதெல்லாமே தேவைப்படும். ஆக்சுவலாக இந்த ஃபெர்மெண்டட் பெவரேஜஸ்க்கு ஒரு பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது. அது என்ன பிரின்சிபல் அப்படின்னா, கார்பன் அண்ட் எனர்ஜி சோர்ஸோட நைட்ரஜன் சோர்ஸ் வேணும், ஆக்சிஜன், சம் ஆஃப் த அதர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸும் வேணும். இது இல்லாமல் பயோமாஸ், ப்ராடக்ட், பை ப்ராடக்ட்ஸ், CO2, வாட்டர்,
ஹீட் இது வந்து என் ப்ராடக்டாக கையில் கிடைக்கக்கூடியது, இதில் வெளியே வரும். ஸோ ஒரு ஃபெர்மெண்டட் ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறீங்கன்னா CO2 நிறையா வரும், கார்பன் டை ஆக்சைடு வரும். அதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஹீட்டு நிறையா வரும், வெளியே ப்ராடக்ட் வரும், பை ப்ராடக்ட் வரும். இது மாதிரி நிறையா எக்ஸ்ட்ரா கார்பன் சோர்ஸஸ்லாம் வரும். அதை நம்ம கலெக்ட் பண்ணலாம். ப்ரொடக்ஷனுடைய அவுட்லைன் பார்த்திங்கன்னா, ரா மெட்டீரியல், தட் மீன்ஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியலை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அதை க்ளீன் பண்ணி அதை வந்து 1:1 ரேஷியோவில் தண்ணியில் ஊற போட்டு 25-30 டிகிரி செல்சியஸ் நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் 2 ஹவர்ஸ் விட்டிங்கன்னா வாட்டர் எல்லாமே அதை ட்ரை ஆகி வச்சுக்கும். இது ஒன்று. அடுத்தது வந்து கிரவுண்ட் மெட்டீரியலோட மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்மூத்தாகி 50 டிகிரி செல்சியஸில் 2.3% சோடியம் குளோரைடை போட்டு வச்சிங்கன்னா அது ஃபெர்மெண்டர் ஆகும். ஒரு பெரிய கண்டெய்னரை சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி ட்ரை பண்ணி 30 டிகிரி செல்சியஸில் 20 மணி நேரம் ஊற போட்டு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு 80 டிகிரி செல்சியஸ் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிங்கன்னா 6-8 ஹவர்ஸில் உங்களுக்கு அருமையான சர்க்குலேட்டிங் ஒரு ஃபெர்மெண்டட் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபெர்மெண்டடை மாஸ் வந்து மிக்சடு வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ், சம் ஆஃப் த இன்க்ரீடியன்ஸை போடணும். ஒரு என்சைம்ஸ் பண்ணோம், ஆஸ்பர்டேஸ், மால்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட், மில்க் பவுடர், சோடியம் பென்சோயேட் அண்ட் வெனிலா எசன்ஸ், இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறோம். இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு கண்டெய்னரில் நீட்டாக சீல்டு வச்ச கண்டெய்னரில் ரூம் டெம்பரேச்சரில் 1-3 மாதம் அப்படியே வச்சுருக்கலாம். இல்லாட்டி ஃப்ரிட்ஜில் 6 மாதம் வரைக்கும் வைக்கலாம், தாங்கும். அடுத்தது ட்ரைடு ஃபெர்மெண்டட் தயாரிக்கணும்னா அதை ஊற வச்சு அந்த தண்ணி ஹாட் வாட்டரில் 35-40 ml வாட்டரில் 25 கிராம் பை ப்ராடக்டை போட்டிங்கன்னா அதை கன்சம்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அடுத்தது ஃபைனலாக த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கீம், அவுட்லைன் ஸ்ட்ரக்சர், இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. இதில் உங்களுக்கு புரியும். ரா மெட்டீரியலை கொண்டு வரணுங்க. அது வந்து ஃப்ரூட் ஜூஸாக இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ அந்த மொலாசஸை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னரில் ஊற்றினோன்னா அந்த பைப்லைன் வழியமா அது என்ன செய்யணும்னா ஃபோமிங் ப்ராசஸ் நடக்கும். ப்ராசஸ் நடந்தோன்னே ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டுக்குள்ளே போகும். அந்த எக்யூப்மெண்ட் என்ன செய்யும், ரொட்டேட் ஆகிட்டு அதுலேருந்து அனிமல் ஃபீட் பை ப்ராடக்ட் மட்டும் தனியாக வெளியே வந்துடும். அதுவும் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துடும். இப்போ இதுலேருந்து எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 சேம்பருக்குள்ளே போகும். ஃபஸ்ட்டு சேம்பருக்குள்ளே இந்த மொலாசஸ், அதாவது ரா மெட்டீரியல் ஜூஸு போட்டு அதுலேருந்து என்னென்ன ஆட் பண்ணும், மைக்ரோப்ஸு, சம் ஆஃப் த சீட்ஸ், இதெல்லாத்தையுமே போட்டு ஒரு எக்யூப்மெண்ட்லேருந்து வந்து 4 சேம்பருக்குள்ளே ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸ்லாம் மேஷிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு சேம்பரில் கான்சன்ட்ரேஷனாக வெளியே இருக்கும், ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்கும். அந்த கான்சன்ட்ரேஷனில் ஆக்டிவ் சர்ஜ் ட்ரீட்மெண்ட்டு நடக்கும், எஃப்ளூயண்ட்டு வரும். இது ஒன்று. ஃபஸ்ட்டு சேம்பரில் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து எஃப்ளூயண்ட் வெளியே வரும். அதே மாதிரி அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் சேம்பர்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்டர் சேம்பருக்கு போகும். கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அந்த எக்ஸ்ட்ராக்டர் சேம்பரில் நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சம் ஆஃப் த சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால் வந்து அப்ளை கொடுக்கணும். ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்டரில் தான் வந்து ஆல்கஹால் சோர்ஸாக கொடுக்கணும். ஓகே, ஆல்கஹால் சோர்ஸை கொடுத்ததுக்கப்புறம் அடுத்த சேம்பரில் ரியாக்டரில் போய் நிற்கும். அந்த ரியாக்டரில் வந்து ட்ரை பண்ணிங்கன்னா வெளியே வரக்கூடியது 99% கிரேட் 1 ஆல்கஹால் கிடைக்கும். தட் மீன்ஸ் ஸ்ப்ரிட்டு கிடைக்கும். லேபில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்ப்ரிட்டு கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ ரியாக்டர்லேருந்து அடுத்த ஒரு சேம்பர் இருக்குது, பியூரிஃபயர்னு ஒரு சேம்பர். அந்த ஃபைனல் சேம்பரில் 95% ஆல்கஹால் நம்பர் 1 ஸ்பெஷல் கிரேடு வரும். ஸோ அங்கே 99% ட்ரையர் வந்து கிடைக்கிது, அது லேபார்ட்ரி யூசஸ்ஸு. 95% ஸ்பெஷல் கிரேடு வந்து பியூரிஃபைட் மூலிமா கிடைக்கிது, அதுதான் ஒரிஜினல். தட் இஸ் கால்டு 95%
ஆல்கஹால் கிரேட் 1 ஸ்பெஷல் இது கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து 4 சேம்பருக்கும் வந்து வெளியே வரக்கூடிய பை ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ தட் ஐ கன்க்ளூட். I hope you are understand in this fermented beverages like wine and etc. So that I thanks to watching to you.